Hi, hello, good evening, and welcome you all to the 162nd episode of Business Bytes with Bhavana. All right, so ఈ రోజు మేమైతే వెన్ వి టాక్ అబౌట్ హోమ్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఆల్ ఒక్కొక్కసారి అంటుంటాం అది పాత బిల్డింగ్ అప్పుడు కట్టారు ఇప్పుడు స్ట్రెంత్ లేదు వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెంగ్తన్ ఇట్ అది ఇది అలా కూడా డిస్కషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్ ఆఫ్ లేట్ తో అంటే ఒక 25 years ఓల్డ్ బిల్డింగ్ తీసుకుంటే ఐ హ్యావ్ హర్డ్ దిస్ అలాట్ సో దట్ ఈస్ హౌ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ దిస్ సెషన్ టుడే సో ఈరోజు why is it important to use right products in your constructions many a times, or if you are looking for iron and steel in larger scale for any kind of your needs, right? Then we have a wonderful member from Vijayawada today. So with a small introduction, I would love to invite Chaitanya Challagaru to the show. Hello Andy, good evening. Hello, ma'am. Good evening. How are you? I'm good. Meerala Naru. Fine, and I'm doing great. Wonderful. So, Challa Chaitanya Garu is the CEO of Naga Siddeshwara Traders. So, Hero's episode, lo, we're going to talk to him and understand and explore more about how his journey started. So, Chaitanya Challa Garu, Vijayawada lo, like how he took over. He's the CEO of this company. So, how is it going for him and what all Naga Siddeshwara Traders deals with, how they're going to help in various phases of construction, what are the materials they deal with, వాళ్ళ జర్నీ ఎలా ఉండింది ఇంకా చాలా తెలుసుకుంటాం సో స్టే ట్యూన్డ్ ఎవ్రీవన్ సో చైతన్య గారు Yes. చెప్పండి నాగ సిద్ధేశ్వర ట్రేడర్స్ సో Yes, ఫ్రమ్ ma'am. వెన్ డిడ్ యూ స్టార్ట్ దిస్ హౌ డిడ్ ఇట్ టేక్ ఇట్స్ బర్త్ Okay, coming to my business, actually, we are the third generation. I am the third generation kid in this business. ఆహా And we are from the past 65 years, we are serving with iron and steel whole AP and Telangana states. Not only AP and Telangana, but also down the line, South Motham కూడా supply చేస్తున్నాం. Okay, okay. Iron and steel, mostly entire AP and Telangana, and also you are giving it to other South states also, as and when the request comes. Yes, ma'am. Yes. I think, Okay, that's great and to know. So, Mali, when did you start taking over? Like you said, you are like third generation, kada? ఎప్పటి నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేశారు I ఓనింగ్ have ఇట్ come into business in 2012, I guess. 2012 నుంచి చూస్తున్నారా 10 years of rich experience. యా 10 years of rich experience true that so ఈ 10 years లో ఎలా అనిపించింది taking over this family business and you doing it in your own style and your own way probably how do you feel do you think like ఎప్పుడైనా అరే ఇదేంటి నేను ఫ్యామిలీ బిజినెస్ టేక్ ఓవర్ చేసేసానే అనిపించిందా లేదంటే you feel proud and great that okay I've taken it over and doing it well అని Always అండి ఆల్వేస్ వి ఫీల్ గ్రేట్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ లైక్ మనకి తెలిసి తెలియకుండానే వి గివ్ సమ్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద స్టాఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నాట్ ఓన్లీ దే బికమ్ ఫ్యామిలీ extended this business is some extended family so it really gives me great pleasure like I have నేను ఇంకో చోట ఎంప్లాయీ గా కాకుండా ఐఎమ్ గివింగ్ ఎంప్లాయీ తీసుకుంటున్నాను I have some 4 to 5 or some 10 count of staff directly 10 count of members are depending on me and indirectly know their families and everything that really will be good for me like ఏదైనా special days was like not only my staff also their family members also like they treat me they give they this they do this and that really gives some pleasure other than giving business లో ఇదంతా ఒక different step అయితే doing business is some different step but maintaining this personal relationship no it gives much pleasure అన్నమాట. అబ్సల్యూట్లీ అదైతే మీరు కరెక్ట్గా చెప్పారు లైక్ ద జాయ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ దట్ బిలాంగింగ్నెస్ అండ్ మోర్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ దేర్ ఆల్ రైట్ సో గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ద ఆడియన్స్ ఆల్సో హస్ జాయిన్ ఇన్ లైవ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ లెట్స్ టేక్ ఫ్యూ కమెంట్స్ ఐ డోంట్ నో వన్ ఆఫ్ ఫేస్బుక్ యూజర్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ అంటున్నారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి దారా నాని గారు ఉన్నారు గుడ్ ఈవినింగ్ భావన గారు అండ్ ఐరన్ మ్యాన్ చైతన్య గారు అంటున్నారు ఈ మ్యాన్ Love you, సూపర్ మ్యాన్ బ్యాట్ మ్యాన్ లా ఐరన్ మ్యాన్ అయిపోయారు మీరు yeah, I love him actually. He's our president. I love his encouragement in the chapter. I love his enthusiasm in the chapter. The way he treats the members, no, it really gives like much boost yesterday. We వండర్ఫుల్ don't need అండి to have breakfast with this boost, anamata. అంటే ఏది చెప్పారు ఇప్పుడు వెళ్ళి అది చేసేస్తాం అనే అంత ఎంకరేజ్ మోటివేషన్ ఉంటుంది కదా Yeah,
And chapter is our chapter is really great, and it's been a baby of 3 months or so. It June lo launch అయింది, but it gives like 3 years of experience relationship anamata with the వండర్‌ఫుల్. members and మన everything. నాన్నగారేం తక్కువ ఎవ్రీ మీటింగ్ హి డిజైన్స్ సమ్ న్యూ యాక్టివిటీ ఏదైనా కొత్తగా ఏదైనా తెస్తారు. లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ టు కీప్ ద మీటింగ్ అలైవ్ అండ్ హ్యాపెనింగ్ అంటే అందరికీ అనిపించాలి. నేను మిస్ అయితే ఏదో పెద్దగా మిస్ అవుతున్నానని. ఆ, అది నాని గారు బాగా హ్యాండిల్ చేస్తారు. వెరీ With నైస్. with the support of members, no, Nani gives like members అందరూ కూడా they feel that they are a family. ఒక 2-3 months లోనే if they miss a meeting, no, they really feel like mama ఏం జరిగింది మీటింగ్ లో. That's wonderful to hear about the bonding that Kaushika is sharing. Really happy to hear about that. Kalyan garu naru, hello antunaru. Hello Andy, thanks for హలో joining. కళ్యాణ్ గారు. Hi Challa Chaitanya garu, good evening antunaru. Yeah. This is Udaya Bhaskar, Chaitanya Iron King of Vijayawada antunaru. Shweta says hello. Pavan Kumar garu, hi Bhavna madam, good evening. Chaitanya bro, good evening antunaru. Good evening Andy. Good evening, Gupta bro. Sanidhi garu, good evening antunaru. Harish says good evening Iron Man antunaru. హరీష్ కూడా అండి, హీస్ జోనల్ మెంబర్ కదా. Like he don't behave as a zonal member anamata. He enjoys with the club, he enjoys with the meetings, and Absolutely. అలా ఉంటేనే పెరగొచ్చు. uh, uh, Of course, Harish, thank you so much. Arvind, good evening, Bhavna garu, Chaitanya bro antunaru. yeah, Good evening, good Andy. evening. Chaitanya bro is always positive and cool going and always supports entrepreneurs. అని చెప్తున్నాడు Harish. Thank you, Thank you, Harish. man. Thank you, man. Good evening, both అంటున్నారు వెంకటేష్ గారు. Thank you for such nice words, Shaitu. With all teamwork, our Kaushika is doing best అంటున్నారు నాని Yeah, గారు. touch wood actually for Kaushika. టచింగ్ గుడ్ అండి మీకోసం. Yeah, uh, మన yes. ప్రియ వెరీ నైస్ పర్సన్ అంటున్నారు. అరుణ్ Thank సంపత్ you, గారు man. Sweet of హాయ్ you. మామ అంటున్నారు. Yeah, Sampath. Hi, Sampath. How are you? వెరీ నైస్. సో టు ఆల్ ద ఆడియన్స్, మీరైతే ఏదైనా సర్వీసెస్ తీసుకుంటే ఫ్రమ్ నాగ సిద్ధేశ్వర ట్రేడర్స్ అండ్ చైతన్య చల్లతో బిజినెస్ చేస్తుంటే షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, హౌ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దే గివ్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ దే గివ్ అని. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐరన్ అండ్ స్టీల్, అంటే ఇప్పటికి ప్రైజింగ్ ఎలా వెళ్తుంది, అప్ హై అవుతుంది, కన్స్ట్రక్షన్ పాండమిక్లో ఎలా ఇంపాక్ట్ ఉండింది, ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ మైట్ బీ రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్, you could definitely post it in the comment section, and Chaitanya Garu will be more than happy to take up the comments and give answers to the best of his possibility. Right. So while I say that, is Chaitanya Garu coming back to the journey of Naga Siddeshwara traders, ఒక 10 years rich experience అని చెప్పారు. So how was it for you during the pandemic? అంటే చాలా మంది కన్స్ట్రక్షన్ అంటే కాస్ట్ It is. తగ్గిపోయింది, Yeah. ప్రైసెస్ ఎక్కువైపోయింది, కానీ ప్రాపర్టీ ప్రైసెస్ తగ్గిపోయింది, చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చింది. హౌ వాజ్ ఇట్ ఫర్ యూ? Like before pandemic అనే సిచ్యువేషన్ అయితే బిఫోర్ 2019 అండి, ఇట్ వాస్ రియలీ గుడ్ అనమాట. డ్యూ టు దిస్ అమరావతి డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, we had good business అనమాట. Before from 2000, the day I entered into business, I made a huge changes, like ఒక ఒక వేలో బిజినెస్ వెళ్ళేదాన్ని ఇంకొక వేకి మార్చామన్నమాట. లైక్ టు సమ్ బి ఉండేదాన్ని వి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బి2సి, లైక్ కన్స్యూమర్స్ ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేయడం, డైరెక్ట్ బి2సి ఓకే. చేసేవాళ్ళం. From 2012, the business was on little gear up actually. ఓకే. బి2సి బాగా హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళం. బి2బి అంతకుముందు బి2బి ఉండేది. బి2సిని తీసుకొచ్చిన తర్వాత వి ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్ ఇన్ బిజినెస్ అనమాట. కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం. కస్టమర్తో డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ కానీ ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కానీ అవన్నీ బాగుండేది. వెన్ కమింగ్ టు పాండమిక్, నో, లైక్ ఇట్ వాస్ ద హోల్ వరల్డ్ షట్ డౌన్. ఆటోమేటికలీ ద ఐరన్ ఫీల్డ్ ఆల్సో షట్ డౌన్ యాక్చువల్లీ. అండ్ నాగసిద్ధేశ్వర కొంచెం ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేసుకున్నామని అనుకోవాలి. వి ఆర్ కస్టమర్ మాకు మోస్ట్లీ కన్స్యూమర్తో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ కన్నా టెలిఫోనిక్ కాన్వర్సేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. వి గెట్ ఆర్డర్స్ ఆన్ ఫోన్స్ అండ్ వి డెలివర్ ద మెటీరియల్స్. సో దట్ పాండమిక్ డిడ్ నాట్ మచ్ ఎఫెక్ట్ మై బిజినెస్. ఓకే. ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేయగలిగాము డ్యూ టు లైక్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉండకపోయినా. సో అక్కడ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ అది ఈజీగా అయిపోయేది మా స్టాఫ్ తోటి. అలా జరిగిపోయేది. డెలివరీ అయితే ప్రాంప్ట్గా ఇవ్వగలిగాం.
in pandemic Hmm, also. hmm. Like some other some businesses లో ఒక 3 days or 5 days or 8 days delay జరిగినా, but it was good that we have delivered the materials and కస్టమర్ నీడ్ ని మ్యాచ్ చేయగలిగాము. కస్టమర్ ఏ కార్నర్ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చినా కానీ సో ఏ in ప్రాజెక్ట్స్ అయితే డిసైడ్ అయిందో వాళ్ళకి యూ డెంట్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్ అండ్ ఆల్ బికాస్ యూ హ్యాడ్ కమిటెడ్ దో వాట్ ఎవర్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద never, మార్కెట్ యూ never, వర్ that ఏబుల్ టు never happens సక్సెస్ గివ్ actually. ఇట్ Yeah, that never happens whatever. actually. Once committed is committed. At Hmm. any cost or at any issue or any circumstances, we have to మాట ఇచ్చాము అంటే that business has to be done in the same norms Rightly actually. said. Yes, Uh, absolutely, Andy. Whether it might be a pandemic or else some other things also. Right. Mahadev Commitments. Challam garu naru. Good evening antunaru. Good evening, Andy. Thanks for joining Good in. evening. And then Boggarapu Chinna Babu. Good evening, ma'am, and Chaitanya garu antunaru. Good evening, Good Andy. evening. Good evening, sir. Chaitanya is always active, good, helping nature, kind-hearted man అని చెప్తున్నారు పవన్ చల్లా గారు. Thank you, That Annaya. speaks about the personality of Chaitanya garu. That's really nice. Thank you so much. Thank you. This is Bhaskar, Chaitanya Challa, and Challa Pavanana, both assets for our group, and WeVysya, leading old iron business firm in Vijayawada అని చెప్తున్నారు. Okay. Thank you, Bhaskar. Thank you so much. Yes. So to all the audience out there, మీకు ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే ఫర్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇన్ ద సౌత్ ఇండియా అంటే మొత్తం ఏపీ తెలంగాణ అయితే నో వరీస్ అండ్ ఇఫ్ అవుట్ సైడ్ దాట్ ఆల్సో ఇన్ అదర్ స్టేట్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ ఆల్సో యూ కుడ్ ఆల్వేస్ కాంటాక్ట్ Chaitanya Garu. So, to know more about Naga Siddeshwara traders and reach the final destination for best in market iron and steel, contact Chaitanya Chalagaru at 9966683366 9966683366. Make a note, ఐరన్ అండ్ స్టీల్ అని వేసుకోవచ్చు ఈ రోజు కాకపోయినా ఎప్పుడైతే మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారో ఇప్పటికి ఎలా అయిపోయింది అంటే మీరు ఒక్క చోట్ల ఉండొచ్చు కానీ మీ ప్రాపర్టీస్ అన్ని చోట్ల ఉంటాయి సో రాదర్ లైక్ ఎక్కడి నుంచి అయినా ట్రస్టెడ్ పీపుల్తో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీల్ విత్ good materials because today it's really important that we get అంటే ట్రస్ట్ ఉంటే చాలదు కానీ we also have to get the best of materials so for that I think it's always good to know from the known sources so try చేసి చూడండి ఒకసారి have a word with members and then see how what kind of quality products that you're getting and what kind of pricing you're getting then you could make a decision but there's nothing wrong in saying hello and keeping in touch because ఎవరికి ఎప్పుడు కావాలి తెలియదు కదా సో Yeah, dream home is a dream place for everyone ఎస్ to సో build ఐ వాజ్ strength. ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్తున్నాను కదా అప్పటికైతే ఒక 25 years ఓల్డ్ బిల్డింగ్ అంటే ఇప్పుడు వీక్ అయిపోయింది అనే మెంబర్స్ చాలా ఉన్నారు సో వాళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ రైట్ మెటీరియల్స్ 100 years అయితేనే ఏది కాదు హౌస్ విల్ బి Now, గుడ్ ఏమంటారు చైతన్య గారు అంతేనండి. ప్రాపర్ మెటీరియల్స్ వాడి ప్రాపర్‌గా if we treat our house as a baby, 100 years also it's a good dream home. Dream home is always a dream home. Okay. So what do you like to say about like this iron and steel industry? ఒక layman కి if we do not know anything about iron and steel అంటే ఇల్లు కట్టేదానికి ఐరన్ అండ్ స్టీల్ యూస్ చేస్తారు అని అంతే తెలుసు నాకు ఇంకేం తెలీదు అంటే వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు సే యాజ్ ఎ ఇంట్రడక్షన్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ కమింగ్ టు అదే మనకేమి తెలీదు ఒక లేమ్యాన్‌గా ఐరన్ పర్చేస్ చేయడానికి వస్తే గనక we can give expert suggestions also అండి. Because of this 60 years of experience, we have many success stories in this rich experience అన్నమాట. ఓకే We can to some extent we can behave as a structural engineer also with this ఓకే experience. ఓకే Like if the kind of soil in the వాళ్ళ హౌస్ ఉండే ఏరియాని బట్టి ఆ సాయిల్ బట్టి కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేది స్ట్రెంగ్త్ మారుతూ ఉంటుంది. కమింగ్ టు ద బ్రాండ్స్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ వేరియస్ బ్రాండ్స్ అండి లైక్ వేరియస్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. వి గివ్ లిటిల్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దెమ్ లైక్ మీరు ఈ బ్రాండ్ వాడితే ఇలా జరుగుతుంది ఆ బ్రాండ్ వాడితే ఇలా జరుగుతుంది అది అది కొంచెం కమర్షియల్ క్వాలిటీ ఇది కొంచెం ప్రీమియం క్వాలిటీ ఇక సమ్ అంటే వెరీ నోన్ లాంగ్వేజ్ బిఎండబ్ల్యూ ఆర్ టాటా కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ సంథింగ్ అట్లా చూసుకుంటా ఉంటే ఇట్ దాని కస్టమర్ దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు దీని కస్టమర్ దీన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇన్ ద సేమ్ వే బ్రాండెడ్కి దానికి అలవాటు పడిన దానికి కావాల్సిన కస్టమర్ దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు దీనికి కావాల్సిన కస్టమర్ దీన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇట్స్ ఇట్ గివ్స్ గుడ్ ఫీల్. That's nice to know. USP of Naga Siddeshwara traders for accurate weight in iron and best price guaranteed among the competitors as per the market review అని చెప్తున్నారు.
Yeah, Thank you. That was a nice feedback, because that is one important thing, right? Iron గురించి మాట్లాడేప్పుడు accurate weight, because అంటే very తీసుకొని వెళ్ళిన yes. తర్వాత ఎవరో వే చేయరు కానీ that Uh, trust is important there. యా అది అది మంచి ఒక బిజినెస్ మ్యాజిక్ లాగా వాడేస్తుంటారండి పేమెంట్ అనేది రేట్లో కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంటారు రేట్లో తగ్గించేసి ఇచ్చేస్తుంటారు పేమెంట్ లో సమ్ మ్యాజిక్స్ చేసేసి టు అట్రాక్ట్ ద కస్టమర్స్ దే డూ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట Okay, so yeah, that would be so the major effect in this but that is one of yes the yes USP as per of Dara hmm, as per Dara గారు చెప్పినట్టు we are 100% sure for the accuracy payments అనమాట okay, okay. That's nice. Okay, తాండవ కృష్ణ గారు హాయ్ రాచితూ అంటున్నారు. హాయ్ దాంట్లో మురళీకృష్ణ గారు హాయ్ భావన గారు అండ్ చైతన్య జల్ల గారు గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ సార్ అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఈవివి యూఆర్ ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేట్. విత్ అస్ భావన గారు చైతన్య ఈజ్ ఎ ప్యాషనేట్ ఆంటర్ప్రినర్ అంటున్నారు. Thank you థ్యాంక్ so యూ much, సార్ sir, and wishing you a happy birthday on behalf of the entire team of WeVysya. And thank you for all of your support. హ్యాపీ బర్త్డే సార్ హ్యాపీ బర్త్డే మురళీకృష్ణ గారు హీస్ ఎ బ్యాక్ బోన్ ఫర్ విజయవాడ రీజియన్ మ్యామ్ ష్యూర్లీ Wonderful. It's nice to have a wonderful personality. ఎప్పుడు నేను ఉన్నాను అని ఒకరు నిలుచుకుంటే అదే అర్థం ధైర్యం కదా. యా సో దట్స్ వారేం రియల్లీ నైస్. చేయక్కర్లా ఇఫ్ ఆయన ప్రెసెన్స్ ఉంటే చాలు అనమాట ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆన్ టైమ్ ఆన్ డ్యూటీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లైక్ దిస్ అనమాట దట్స్ రియల్లీ అది నైస్ టు జరిగిపోతా నో. సో ఉంటాయి మురళి గారు ఆ బర్త్డే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఎంజాయ్ నో యువర్ అండి బర్త్డే ఈవినింగ్. విమర్శలో ఏదైనా చిన్న ఈవెంట్ ఉన్నా మురళీకృష్ణ గారు మిస్ అవ్వరు అలా it might be his birthday or something anything else విజయవాడ యాజ్ ఎ జోనల్ రీజియన్ ఆర్ జోనల్ అడ్వైజర్ వివైశ్యాలో చిన్న ఈవెంట్ ఉన్నా కానీ హీస్ ఆన్ టైమ్ అండ్ అది కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వాలి మురళీకృష్ణ గారు వండర్ఫుల్. దట్స్ రియల్లీ వి నైస్. రియల్లీ మిస్ హిమ్ అనమాట ఆయన లేకపోతే కనుక ఓకే. నైస్ ఆయన టు ఇచ్చే హియర్. అంటే కనెక్షన్ ఎవరైనా మెంబర్స్ రాని వాళ్ళ పేరు చెప్పకుండా ఊరికే ఉండరు. సో దట్ స్పీక్స్ ఫర్ ద సపోర్ట్ దట్ హి ఈస్ రెండరింగ్. ఎస్ సో ఆయన నిన్న ఇచ్చే లింక్స్ కానివ్వండి ఆయన ఇచ్చే డీల్స్ కానివ్వండి మనం ఏమన్నా ఒక కన్నా ఆస్క్ అడిగినా కూడా టీమ్ లో వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతారు ఎస్ మ్యాన్ దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ అని దట్స్ రియల్లీ హీ నైస్. హ్యాస్ మెనీ కాంటాక్ట్స్ అగేస్ ఒక మన మన ఫోన్ లిస్ట్ ఇచ్చేసి వీ హ్యావ్ సమ్ 1000 ఆర్ 1500 కాంటాక్ట్ లిస్ట్ మురళీకృష్ణ గారి 5000 10,000 ఉండి ఉండొచ్చు కాంటాక్ట్ లిస్ట్ అలానా? ఓహ్! వావ్! దట్స్ నైస్. సో నేను కూడా I2V చేస్తాను అలా అయితే మురళి గారితో యా నెక్స్ట్. ఆయన మా టీమ్ లో కూడా చాలా మందికి మంచి బిజినెస్ ఇచ్చారు మ్యామ్ Super, super, Andy. Yes, I keep hearing about it, and yes, all the help that he's done is really, I mean, గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే. So యా all that kind of helps. Thank you so much, Murli garu. So good evening, all BBB viewers. Bhavana garu and Chaitanya garu antunnaru. Ramurthy Gupta garu. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ All the best, Chaitanya antunnaru. Murli garu. థ్యాంక్ యూ సార్ వెన్ మురళీకృష్ణ Welcome, గారు ఇచ్చారు Srinivas garu. యా మ్యామ్ Hmm. Good evening, Bhavana madam, and okay, I think typo అనుకుంటాను. All the best and good luck, sir అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు సాయి అవినాష్ ఆల్ ద బెస్ట్ చైతు అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ అవినాష్ థ్యాంక్ యూ కందుల సురేష్ గారు హాయ్ చైతన్య బాగున్నావా గుడ్ ఈవినింగ్ అంటున్నారు. ఫైన్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ లవ్ ట్రస్టెడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఫర్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ అంటున్నారు సోమిశెట్టి బాల శ్రీనివాసరావు గారు. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ సురేష్ గారు. శ్రీధర్ తాడికొండ హాయ్ భావన గారు అండ్ చైతన్య బ్రో గుడ్ ఈవినింగ్ అంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ అండి. ఈవినింగ్ సార్ If any specific questions with respect to the industry, steel and iron that we're talking about, and your experiences with, you know, the company, ఏదైతే మీరు కొన్నారంటే నాగా సిద్ధేశ్వర ట్రేడర్స్ అండ్ గ్రూప్తో షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో దట్ ఇట్ హెల్ప్స్ అదర్స్ టు నో ఆల్సో మోర్ అబౌట్ ఇట్. Thank you so much for wishes. You all made my day. It's Team Vysya. Great going. Antuna Murli garu. Rajiv garu says good evening. Both good evening, Andy. All the best. God bless you, Antunaru. Vasundhara garu. What is the best brand for foundation? Ani adugutunnaru Mahadev Tallam garu. depending upon the soil and whatever it is Vizag still will be really good for any kind of soil or any kind of మన AP కి it is completely in manufactured in Vizag steel RINL అన్నమాట
వైజాగ్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది. ఇట్ వాస్ ఫర్ ఏపీ కైండ్ ఆఫ్ సాయిల్. బాగా టెస్టింగ్ చేసింది కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సాయిల్కి కానీ వైజాగ్ స్టీల్ విల్ బి రియల్లీ సజెస్టబుల్. వెన్ Hmm. కంపేర్ టు ఇండియన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఇండియా మొత్తం మీద చూసుకుంటే సెయిల్ ఆర్ టాటా విల్ బి రిటైల్ ఫీజిబుల్ అనమాట. బికాస్ దట్ ఈస్ Okay. ఎ పాన్ ఇండియా ప్రొడక్ట్. ఇండియన్ సాయిల్ మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసి ఇండియాలో ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో సాయిల్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్ని అన్ని కూడా ఒక ఒక దే హ్యావ్ సమ్ ఓవర్లుక్ ఆన్ ఇట్ అనమాట. దాని Mm-hmm. ప్రకారంగా ఓవరాల్ ఇండియా వైడ్ గా చూసుకుంటే కనుక సెయిల్ ఆర్ టాటా విల్ బి రియల్లీ లిటిల్ హయ్యర్ కంపేర్ టు వైజాగ్ స్టీల్ అనమాట. Okay. In Andhra Pradesh and Telangana, in South India, wholly South India, we can go for Vizag steel. And Vysya that is Steel. the best. So, That is the best. Madhitalam Garu, I hope that answers your question. And if you want to really discuss further, like for your specific requirement, the best ante, number scrolling lo undi, you could definitely have a word with him and figure out further. So, Harsha Challa is there. Good evening, ma'am, and good evening, Annaya antunaru. Good evening. Good evening. Dhanush Garu, all the best for you and your business అని చెప్తున్నారు. Thank you, Dhanush garu. With all your love. చైతన్య నేను కందుల సురేష్ వైజాగ్ నాట్ సార్ అంటున్నారు. మహదేవ్ తల్లం గారు థ్యాంక్ యూ అంటున్నారు. Thank చైతన్య you. అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు ఆల్ అని చెప్తున్నారు. Thank you. థ్యాంక్ యూ, నైస్ టు నో దాట్. Yes, so as we move on, yes, Chaitanya Garu. So, really nice to hear about the kind of products that you give and the honesty in business, and your family is known for service and all of that. Really nice to hear from that. So, mana audience ki ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే ఏం చెప్పాలనుకుంటారు? ఒక 3 points related to iron and steel industry. బెస్ట్ టైం అనేది ఏమి ఉండదండి. మనం మన హౌస్ ఇంకొక నెలకి కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దామా, 2 నెలలు అయితే ఐరన్ తగ్గుద్దేమో పెరుగుద్దేమో అనే ఆలోచనలో చాలా మంది వాళ్ళ డ్రీమ్ హౌస్ కట్టుకోవడానికి ఒక 2 months డిలే చేస్తుంటారు. ఇట్స్ నాట్ దట్ అది అంత మంచిది కాదు అనమాట. వెంటనే మనం మన మైండ్లోకి థాట్ రాగానే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళడమే ఒక ఇట్ గివ్స్ సమ్ డెస్టినేషన్ అనమాట. చూద్దాం చూద్దాం ఒక నెల అయితే అది జరుగుతుందేమో, ఒక నెల అయితే దట్ ఈస్ ఆల్ బుల్షిట్ అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. So when a thought comes to your mind to get a dream house, start it today. Okay. సో అంటే And డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ద టైం. టైం అనేది ఎప్పుడు రాదు. ఉన్నప్పుడు ఏదైతే చేసుకొనేయాలి అని. yeah, ఓకే. and second thing is that iron Naga Siddeshwara ఎందుకు కొనాలి అనేది. అవును. Yes, I can surely assure you, as we already discussed, payment accuracy and that was the prime thing I can tell you. Pricing అనేది they can attract with any kind of pricing అండి, but payment accuracy should be done. Price తక్కువ ఇచ్చారు అని అంటే there will be some magic in that. That shouldn't అది మన దగ్గర I can assure you. And as I said you, I am a 10-year experienced kid అనమాట in business. సో అది ఏ కార్నర్ అయినా కానీ, ఏ కార్నర్ ఆఫ్ ఏపీ తెలంగాణ, లైక్ దే డోంట్ గెట్ ఇది ఐరన్ అనేది. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ మై థింగ్ అండి. నేను ఒక్కనే చేస్తే అది కస్టమర్కి డెలివరీ ఇచ్చేసేది కాదు. వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ గోడౌన్, సమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సమ్ స్టాఫ్, సమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ మ్యాన్ బిజినెస్ అనమాట. I can assure you that these all things I can coordinate and I can give you timely delivery. ఓకే. ఓకే. ఇట్స్ వండర్ఫుల్. And in like if we come to Vijayawada itself, Vijayawada గురించి మాట్లాడుకుంటే, విజయవాడలో ఫస్ట్ కొంచెం మనకి అందరికీ తెలిసిన పార్క్ రాజీవ్ గాంధీ పార్క్. రీసెంట్ గా అంటే ఒక రీసెంట్ టైమ్స్ లో కట్టింది F1H2O పార్క్ అనమాట. ఓకే. అక్కడ మొదలైన మా ఐరన్ సప్లై నిన్న మొన్న కట్టిన F1H2O వరకు జరిగింది. అండ్ ఓ సూపర్. ఫస్ట్ మూవీ థియేటర్ మారుతి టాకీస్ విజయవాడలో. అండ్ రీసెంట్ థియేటర్ వచ్చేసి ఐనాక్స్ ఆర్ సమ్ ట్రెండ్ సెట్ సంథింగ్. అక్కడ మొదలైన మా సప్లై ఈ రోజు ఉన్న ఈ ట్రెండ్ సెట్ వరకు కూడా జరుగుతూ వచ్చింది. ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. ఫస్ట్ లో ఉన్న కన్వెన్షన్ సెంటర్ కానివ్వండి, కళ్యాణ మండపాలు కానివ్వండి, ఎక్కడున్నా కానీ మా ఐరన్ అనేది ఖచ్చితంగా అంటే మా బ్రాండ్ నుంచి, మా ఫోన్స్ నుంచి, అక్కడి నుంచి జరిగింది అనమాట. లైక్ విజయవాడ ఫ్రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డేస్ టు ద లేటెస్ట్ డేస్ అనమాట. వీఆర్ ఎక్కడో చోట మేము టచ్ అవుతానే ఉన్నాం. ఓకే. ఓకే. దట్స్ రియల్లీ నైస్ టు హియర్. అంటే ఆ లెగసీని మీరు అలాగే యూఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ గివింగ్ ద బెస్ట్ టు ద క్లయింట్స్. దట్స్ రియల్లీ గ్రేట్. సో సాధు సుజన్ గారు హాయ్ అంటున్నారు.
Hi, Suchan. శ్రవణ్ కుమార్ గిల్లి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ చైతు అంటున్నారు. Thank you. Thank you. మువాలా విక్రమ్ గుడ్ ఈవినింగ్ భావన గారు చైతన్య చిల్ల గారు అంటున్నారు. Good evening, sir. గుడ్ ఈవినింగ్. రాజేష్ ఇస్ ఆస్కింగ్ రోలింగ్ మార్జిన్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ సార్ అని అడుగుతున్నారు. Rolling margin will be considered. కొంచెం ప్రిసైజ్ గా ఉండగలరా? యూ కెన్ గివ్ మీ ఇంకొంచెం క్లియర్ గా క్వశ్చన్ అడగలరా రాజేష్ గారు? రాజేష్ గారు రోలింగ్ మార్జిన్ అంటే హౌ వాట్ అని కొద్దిగా ఇఫ్ యూ కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాబబ్లీ ఐ థింక్ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. రాఘవ్ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ రా అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ, రాఘవ్. All right. The allowable margin in the percentage deviation of the actual unit weight of a steel bar from its standard or theoretical unit weight is called the rolling margin of steel అంటున్నారు. ఓకే, కమింగ్ టు ఇట్, ఎస్, ఆబ్వియస్ గా బ్రాండెడ్స్ వచ్చేసి దే హ్యావ్ సమ్ నామ్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 8 mm టీఎంటీ బార్ తీసుకుంటే అది పర్ మీటర్ ఇంత వెయిట్ ఉండాలనేది ఉంటుంది. అవన్నీ అప్రూవ్ అయితేనే వీ కెన్ సప్లై దట్ మెటీరియల్ టు ఆ బ్రాండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు సమ్ రైల్వే ప్రాజెక్ట్ ఆర్ సమ్ హైడ్రో ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ సమ్ అపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ సమ్ రేరా అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ అని వింటా ఉంటాం. అవన్నీ స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్, స్టాండర్డ్ వెయిమెంట్స్, స్టాండర్డ్ ఉంటేనే దట్ విల్ బి అప్రూవ్డ్ అనమాట. Okay. కమింగ్ టు రోలింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టుగా వెయిమెంట్, అది వెయిట్ తగ్గుతుంది. లైక్ 8 mm పర్ మీటర్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ 0.36, 0.4 ఉంటుంది. వెన్ కంపేర్ టు దిస్ థింగ్, రోలింగ్ వచ్చే వరకు ఒక 10% తగ్గుతుంది. దాని వలన ఏమవుతుందంటే ప్రైసింగ్ తగ్గుతుంది. Okay. వెయిట్ పెరిగితే ప్రైస్ పెరుగుతుంది, వెయిట్ తగ్గితే ప్రైస్ తగ్గుతుంది. అది కొంచెం కమర్షియల్ క్వాలిటీ, కమర్షియల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కి, లైక్ ఒక కాంపౌండ్ వాల్ కి కానివ్వండి, లేదు ఏదైనా చిన్న చిన్న హట్స్ అలాంటివి వేసుకునే వాళ్ళకి, ఏదైనా ఒక చిన్న చిన్న ఏరియాస్ లో వాళ్ళు సమ్ డ్రైనేజ్ పైన బిల్లలు పోసుకుంటుంటారు, అలా లేదంటే చిన్న చిన్న స్లాబ్స్ వేసుకుంటుంటారు, అటకలు, అలాంటి వాటికి అది సజెస్టబుల్. కానీ కమింగ్ టు దిస్, మనం హెవీ వాడితేనే బిల్డింగ్ కి నీట్ గా స్ట్రెంత్ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. రోలింగ్ లో అయితే Okay. వెయిట్ తక్కువ వస్తుంది, ఆ వారం రేట్ తక్కువ పడుతుంది. Okay. Okay. So I hope that answers the question. So Raghav Garu, can we get some sample iron for one home అని అడుగుతున్నారు. వన్ హోమ్ కి ఎంత శాంపుల్ కావాలండి? అది అది ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ లో క్లారిటీ ఉంటే చేసేద్దామండి. అదే. ఇందుదర్ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ. Nice, Chaitanya Garu. So, yeah, it's really nice interacting with you and knowing about your business and, the kind of name and fame that you have in Vijayawada for Naga Siddeshwara traders, right? So, I'm pretty sure you're handling it in a very great way. And to all the audience out there, maybe in AP or Telangana or any South Indian states for now, maybe like you could definitely contact Chaitanya Garu for any kind of requirements you have with respect to iron and steel, for bagging the best of price and trusted quantity and quality, because iron and steel గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి I'm saying quantity and quality also, right? So, Yeah. Chaitanya Garu, it's really nice interacting with you. Um, do you want to share anything else with our audience? ఇంకేదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? All the best and find the right destination, obviously, for your purchase of iron. That's it. Yes. నాట్ ఓన్లీ నా దగ్గర కొనమని కాదండి, బట్ గెట్ గుడ్ సజెషన్స్ అనమాట. అంటే అడిగితే మీరు ఏ కార్నర్ నుంచి అయినా ఐ కెన్ ఆబ్వియస్లీ వీ కెన్ సప్లై టు ఎనీ కార్నర్, బట్ ఫర్ ఎనీ రిఫరెన్స్ ఆల్సో యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ఎ కాల్ టు మీ. ఐ కెన్ సజెస్ట్ యూ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బెస్ట్ సజెషన్ అయితే Yes. ఇవ్వగలను రిగార్డింగ్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. Yes, that's really nice. So, as I say, always like just make a note of his number: 9966 83366, 9966 83366. Any questions? అంటే ఇప్పుడు ఊరికే ఒక డిబేట్ లో మాట్లాడుతుంటాం అనుకోండి, ఏదైనా గ్రూప్ లో యూ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్ అంటే ఎవరో అలా కాదు ఇలా అంటే క్విక్ గా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద కాంటాక్ట్ యూ జస్ట్ కాల్ అండ్ సే ఏంటి ఇలా అంటున్నారు, ఇది సరేనా అది సరేనా, ఏది మీ అకార్డింగ్ టు యూ వాట్ ఇస్ రైట్, అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. So make a note and contact. So Chaitanya Garu, how is your journey with WeVysya? ఇట్స్ ఎ న్యూ ఫ్యామిలీ మ్యామ్, ఆబ్వియస్ గా. Yes. ఫ్యామిలీ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. వెల్, అది హౌస్ లీడ్ చేసే పిఎస్టీ నుంచి
హౌస్ కి బ్యాక్ బోన్స్ గా ఉండే జోనల్ టీమ్ నుంచి everyone is like very much attached and very much moved towards the house. If at all, మన వాయిస్ లోనే ఓన్లీ ఆర్ మామ్ ఆర్ డాడ్ వాళ్ళకే తెలుస్తుంది వాయిస్ లో ఏమైనా చేంజ్ ఉంటే. బట్ మా మెంబర్స్ అందరికీ తెలుస్తుంది ఎవరి వాయిస్ లో చేంజ్ ఉన్నా కానీ. that's why we always call it as an extended family, right? Yes, 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 yes. Yes, that's really nice to know. దాని వివైసీ డిజైన్ చేసింది కూడా ఒక ఫ్యామిలీలో లైక్ ఐ టు వి ఆర్ ఎల్స్ a group social or something, whatever it is, everything, every point has some importance in it in its own way. Right. Everything has an importance in its own way. The design of Vyvysya was really great. Nice to hear, like, when you talk about, like, from those days. For me also, it's like recapping, like, year we'll be celebrating 5 years for Vyvysya. So from day one ఇప్పటి వరకు ఒక్కసారి ఇలా వచ్చింది నాకు. సో ఇట్స్ రియలీ నైస్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ, లైక్, అంటే న్యూ మెంబర్స్ దాని గురించి మాట్లాడుతుంటే ఇంకా బాగా అనిపిస్తుంది. రియలీ నైస్, థ్యాంక్ యూ. సో హౌ డు యూ ఫీల్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ షో? Ma'am, come again. How do you feel being part of this show? Nice time, ma'am. మీ వల్ల నాకు విజిబిలిటీ వచ్చింది. Yes. Nice talking to you, ma'am. Even I got to know some new things from you. Like, okay, ఇలా కూడా చెప్పచ్చు అనమాట అని I got to know. రేపు నా 30-second presentation will be yours. మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా ఏ కైండ్ ఆఫ్ కాల్ కావాలన్నా ఫైనల్ డెస్టినేషన్ కి ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కి సీరియస్లీ దట్ Yes. వాస్ ఎ గుడ్ లైన్ యాక్చువల్లీ. Okay, cool. That's nice. And yeah, one of the intent of this program is to give more visibility to our members and see to it that we are helping each other in this journey. So I'm very happy, and like, if you are all getting benefited. Thank you so much, Chaitanya Garu. Thank you so much, ma'am. Thank you, You were trying Vysya. to say something else. Am I stopping you? No, ma'am, nothing. Yeah, it was really good talking to you. It was good time for the end of the day. End of the day is really good for me. And thank you so much. So I wish you and the entire team of Naga Siddeshwara traders all the very best. Your 50-60 years legacy, Mundi, please carry it forward and let it go for 100 years and more. Let your next generation take it over and let it always keep expanding its wings across possible. And I wholeheartedly wish you all the very best. Thank you so much, ma'am. Thank you. All right. Good Long night. live Vysya. That's it. Thank you so much. Yes. Good night. Good night, ma'am. Thank you. Yes, so today in the 162nd episode of Business Bytes with Bhavana, we just spoke to Challa Chaitanya Garu, who's into iron and steel category. So any kind of requirements unte, you could definitely reach out to them. So if you are an Arya Vaishya still and owning a business, still not part of our Vaishya family, I think now is the time. Do visit www.wevisya.org or reach out to us on 9886128128, and we'll be more than happy to guide you and welcome you with open hearts and open hands. So, as usual, before we end the show, one good thought for the day. Just one small positive thought in the morning can change your whole day. Just one small positive thought in the morning can change your whole day. So, as soon as you wake up, do not search for your phones. Do not search, kind of jump out of the bed just like that. Just wake up in a systematic, turn to your right, wake up in a nice way, and have some good thoughts before you begin your day, and see how it impacts your life in a positive way. Think about it before you go to sleep today, and good night, everyone. Take care. I'll see you all again on Thursday with another member, another business that we're going to talk about. Till then, take care. Signing off, yours, Bhavna.